So now I invite Professor Vijayabaskar to make his comments. Yeah. So yeah, thank you, Thoda Pugar, for this invitation. Also to the Dravidian Professionals Forum, and I also thank my co-panelists, Professor Anandhi and Dr. Karthik, for sharing the dais. So what I am going to do, as Anandhi and Karthik pointed out, is to give a brief kind of a synthesis of 3 papers pertaining to the Tamil Nadu economy, which this book carries. So these 3 papers are by Jayaranjan, Kalaiyarasan, and myself. So I'll give you a brief overview of these 3 papers, and then we'll take up questions for discussion. நீங்க பொதுவா திராவிட இயக்கத்தை பத்தி ஒரு முக்கியமான விமர்சனம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, நம்ம நில சீர்திருத்தம் அந்த டொமைன்ல வந்துட்டு போதுமான அளவுக்கு கவனம் செலுத்தலைங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இடதுசாரிகள் பல வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய விமர்சனம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது என்ன சிக்கல் இருக்கு, அதாவது ஏன் நில சீர்திருத்தத்து மேல இவ்வளவு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு சோஷியல் ஜஸ்டிஸ், எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ்ங்கிற ஒரு இதுல லேண்ட் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் சீன் டு பி வெரி ஃபண்டமெண்டல் ஃபார் மோஸ்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ். அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா, as you all know, agriculture to begin with is the largest source of wealth, wealth producing sector. So which means that, and since land is the biggest factor of production as far as agriculture is concerned, who owns the land really determines who's the most powerful. Yeah. So the fundamental aspect of ensuring some kind of redistribution, some amount of social justice, is through basically ensuring fairly equal access to land. இது பாத்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு இப்போ சோஷியல் நாடுகள், இப்போ சைனா மாதிரியோ ரஷ்யா மாதிரியில நாடுகள், கியூபால நடந்திருக்கு, அது நமக்கு தெரியும். அது மாத்திரம் கிடையாது, ஒரு முதலாளித்துவ பாதையில சென்ற பல ஆசிய நாடுகள், குறிப்பா ஜப்பான், சவுத் கொரியா, தைவான் போன நாடுகள் எடுத்து பார்த்தோம்னாலும் அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நில சீர்திருத்தம்ன்றது ஆரம்பத்துல நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் அங்க வளர்ச்சி நடந்திருக்கு. இப்போ இந்தியா பத்தி பேசும்போது பொதுவா கேரளா, வெஸ்ட் பெங்கால், ஓரளவுக்கு காஷ்மீர், கர்நாடகான்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்நாட்டை பத்தி மற்றதெல்லாம் ஒழுங்கா பண்றீங்க, பட் இது ஒழுங்கா பண்றது இல்ல. அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா ஏதோ நில சுதந்திரங்கள் திராவிட இயக்கத்துக்கு ரொம்ப ஆதரிச்சாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு தான் முன்னிறுத்தி தான் பல கட்டுரைகள் வெளியாயிருக்கு. இதுக்கு ஒரு எதிர்வினையா தான் ஜெயராஜனோட கட்டுரை அமைஞ்சிருக்கு. அப்போ அவரோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா, இப்போ இவங்க சொல்லக்கூடிய காரணங்கள், அதாவது despite implementing several legislations to ensure land reforms, the landowners, the landlords, they devise several measures to kind of use various loopholes within this legislation to ensure that the lands were not taken out of their hands. அதுதான் முக்கியமான ஒரு இது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிச்சாங்க பெரிய ஆட்கள்லாம். ஸோ அந்த பினாமி லேண்ட் ஹோல்டிங்ஸ் அதுவும் நமக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி இது வழிகள் மூலமா they ensured that land did not go to their hands அப்படின்ற மாதிரி. அப்போ ரஞ்சன் கேட்குற கேள்வி என்னன்னாக்கா, அப்படி லூப்ஹோல்ஸ் பயன்படுத்தி நிலத்தை கையிலிருந்து போகாம விட்டாங்கன்னாக்கா, அப்போ இப்பவும் லேண்ட்லார்டிசம் அப்படிங்கிற ஃபினாமினன் இன்னும் இருந்திருக்கணும் தமிழ்நாட்டில். தமிழ்நாடு should still continue to be you witness dominant presence of landlords and large landowners owning bulk of the land, agricultural lands in Tamil Nadu. But if you look at the current data, you don't see that happening. Actually, தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, the landlords actually owning land என்றது the very very small proportion of total lands that is being held by landlords. So then he asks, how is it possible? And then he kind of says that Dravidian politics and Dravidian policies, state policies, together have enabled a redistribution of land, particularly to the lower caste. That's the that he kind of establishes. அவர் என்ன பண்றாருனாக்கா, காவிரி டெல்டா பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமத்துல 67 2014 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லேண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு he's trying to kind of establish how lands moved from upper caste landlords to lower caste tenant farmers அப்படின்ற மாதிரி. அவர் 2 ஃபேஸா பிரிக்கிறார் எப்படி இந்த ப்ராசஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு. ஒன்று பிஃபோர் 67, அதுல of course he starts off by saying that self respect movement ஓட தாக்கம் has always been there.
இப்போ அது மாத்திரம் இல்லாம முக்கியமா 1952 பாத்தீங்கன்னாக்கா திராவிட விவசாய தொழிலாளர் சங்கம்ன்றது வந்துட்டு திராவிட கழகம் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த பகுதிகளில். அப்போ இவர் வந்து குறிப்பா வந்து கஸ்தூரி ரங்கன் ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட், அவரோட மெமோயர் வச்சுதான் வந்துட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்றாரு. அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் யூனியன்ஸும் வந்து ஆக்டிவா இருக்காங்க அங்க. அது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் தான், ஏற்கனவே நிறைய பேர் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் போதுமான அளவுக்கு டாக்குமெண்ட் பண்ணாத விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான், அதாவது இந்த திராவிட விவசாய தொழிலாளர் சங்கத்தோட பங்கு இந்த குறிப்பிட்ட இந்த பகுதியில் வந்து எந்த அளவுக்கு மொபிலைசேஷன் நடந்துருக்குங்கிறது விஷயத்த வந்து முன்னிறுத்துறதுக்கு. So he goes on to document the kind of mobilization that happened, particularly among both agriculture workers and also among tenant farmers, குத்தகை விவசாயிகள் மத்தியிலும். And அந்த ஒரு phase at how it kind of empowered them to bargain for better wages, reduce share of rent and all that. இப்போ இந்த மாதிரி மொபிலைசேஷனால என்ன ஆகுதுனாக்கா, காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் ஆட்சியிலே வந்து 1-2 சட்டங்கள்லாம் வந்து நிறைவேற்றுறாங்க. அடுத்த ஃபேஸ் வந்து 67 ஆட்சி காலத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து 2-3 இது முக்கியமா வந்து சொல்றாப்ல. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 68ல வந்து தமிழ்நாடு கல்டிவேட்டிங் டெனன்ட்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆக்ட்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வர்றாங்க. அது என்னன்னாக்கா, குத்தகை வந்துட்டு நீங்க உடனடியாக கட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது, தவணை முறையில வந்துட்டு கட்டலாங்கிற மாதிரி ஒரு இது. ஸோ டக்குன்னு வந்துட்டு நிலசவாந்தர் வந்து நீங்க இன்னைக்கே வந்து கொட்டினதுக்கு இந்த 3 மாசத்துக்குள்ள கட்டணுன்ற மாதிரி நீங்க வந்து டிமாண்ட் பண்ண முடியாது. யூ கிவ்ஸ் தம் லாட் ஆஃப் டைம் டு கைண்ட் ஆஃப் ரீபேங்கிற ஒரு இது வந்து வருது. அதை விட முக்கியமான ஒரு இது பாத்தீங்கன்னாக்கா, நான் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலே வந்து இருக்கிற சட்டங்கள் வந்துட்டு முழுசா வந்துட்டு எஃபெக்டிவா ஆகாம போனது முக்கியமான காரணம் என்னன்னாக்கா, often the tenants were not in a position to demonstrate that they actually were farming on the landlord's lands for decades together. The formal record ஒன்னுக்கு tenants ஒன்று கிடையாது. அது வந்து இட்ஸ் பிக் பேரியர். அப்போ வந்து டிஎம்கே கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா, தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆஃப் டெனன்சி ரைட்ஸ் ஆக்ட் 1969 சொல்லிட்டு ஒரு ஆக்ட் வந்து கொண்டு வர்றாங்க. அந்த ஆக்ட் பிரகாரம் எப்படின்னாக்கா, நீங்க ஃபார்மல் டாக்குமெண்டேஷன் வந்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அந்த ஊர்ல போய் அபிஷியல்ஸ் கிட்ட போய் கேட்கலாம், நீங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட இல்ல பக்கத்து தோட்டத்துக்காரங்கிட்ட இவங்ககிட்ட அவங்க வந்து சொல்லலாம், ஆமாங்க இந்த ஆள் வந்து இந்த பண்ணையார் வீட்டுல வந்து பண்ணையார் தோட்டத்துல வந்து இவ்வளவு வருஷமா வந்துட்டு குத்தகைக்கு வந்துட்டு விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா போதும். தட் itself was seen as a good enough evidence to show that this person has been a tenant farmer. So இது வந்து முக்கியமான legislation, and Ranjan goes on to say it enabled nearly 5 lakh tenants to kind of benefit from this process அப்படின்ற மாதிரி. அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான லெஜிஸ்லேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா, கன்ஃபர்மெண்ட் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் ஹோம்ஸ்டெட் ஆக்ட் 1971. நீங்க வந்துட்டு கவர்மெண்ட் நிலத்திலையோ அல்லது வந்துட்டு நீங்க வேற யாரோட நிலத்திலையும் வந்து நீங்க வந்து குடியிருந்தீங்கன்னாக்கா, அந்த குடியிருப்பு பகுதி ஹோம்ஸ்டெட்ங்கிறத வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து சொந்தமா வந்துட்டு உங்களோட டைட்டில் வந்து வழங்கப்படும் அப்படிங்கிறதா வந்துட்டு இந்த ஆக்ட். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ நீங்கள் பெரிய ஒரு பண்ணையார் பெரிய தோட்டம் இருந்தாலும் வந்துட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகுதி, குறிப்பிட்ட பகுதி வந்துட்டு உங்களோட வீடு சார்ந்த பகுதி வந்துட்டு உங்களுக்கு சொந்தமாக வந்து ஆகுது. இதுவும் வந்து இட் கிரியேட்ஸ் சம் ப்ரெஷர் ஆன் த லேண்ட் லார்ட் டு எங்கேஜ் வித் த டெனன்ட்ஸ் ஆன் பெட்டர் டேர்ம்ஸ்ங்கிறது. அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரஞ்சன் சொல்றது என்னன்னாக்கா, இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு லோவர் காஸ்ட் வந்து பொலிட்டிக்கல் பவருக்கு வந்து வரும்போது வந்து the extent to which the landlords can push the tenants to demand certain things, அது எல்லாமே வந்துட்டு பயங்கர ட்ராமாட்டிக்கா வந்துட்டு குறையுது. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், ஐ மீன் குத்தகைக்கு யார் இருந்தாலுமே வந்துட்டு அவங்களை வெளியேற்றுறது ஆல்மோஸ்ட் an impossible thing, and that is primarily possible because of the lower caste cadres or members from lower caste assuming political power in the agriculturally agrarian regions, particularly in the Kaveri Delta. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ரஞ்சனோட ஆர்குமெண்ட். கலையரசனோட பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, பேசிக்லி டாக்ஸ் அபவுட் சோஷியல் செக்டர் இது டெவலப்மெண்ட், அண்ட் ஹி ஐடென்டிஃபை 2 முக்கியமான விஷயங்களை ப்ரோக்ராம்ஸை பற்றி பேசுகிறாப்புல. ஒன்று வந்து பொது விநியோகம், பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம், அடுத்தது வந்துட்டு பப்ளிக் ஹெல்த் கேர். இது 2 தான் வந்து அவருடைய இந்த குறிப்பிட்ட புக்கில் வந்துட்டு அவர் பேசக்கூடிய விஷயம். பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, as you know 67 இருந்தே வந்து ரூபாய்க்கு 3 படி அரிசிங்கிறது வந்துட்டு இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் தி எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோ. ஸோ கலை வந்துட்டு இந்த த்ரெட்டை வந்து மேப் பண்றாரு, எப்படி வந்துட்டு இந்த ஃபுட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு சென்ட்ரல் டு திராவிடியன் பாலிடிக்ஸ், சென்ட்ரல் டு திராவிடியன் பாலிசி மேக்கிங்ன்றதான் வந்துட்டு அவருடைய இது, அண்ட் ஹவு இட் இஸ் இன்ஃபார்ம்ட் பை த ப்ரையாரிட்டிஸ் வித் திராவிடியன் மூவ்மெண்ட் ஹேட் அப்படிங்கிற ஒரு இது. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், அப்போ முன்னாடி வந்துட்டு நீங்கள்
நீங்க பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட வந்துட்டு யூ ஹேட் டு ரிலை ஆன் த சென்ட்ரல் பூல் டு கெட் ஃபுட் கிரைன்ஸ் ஒன்று. ரெண்டாவது நீங்க மற்ற ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து வாங்கினா கூட வந்துட்டு பெர்மிஷன் வாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து. அதுதான் வந்துட்டு அப்படி இருந்த நிலவரம். ஸோ அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் பைபாஸ் பண்றதுக்காக இங்க என்ன பண்றாங்க, 72 வந்துட்டு தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் ஒரு என்டிட்டியை வந்து கிரியேட் பண்றாங்க. Which is basically does something similar to what the Central Food Procurement Agency was doing. So they buy directly from the farmers and then distribute it to transport contractors. இதுதான் வந்துட்டு பேசிக் மாடல். இதுல முக்கியமா என்னன்னாக்கா கூடவே இவங்க என்ன பண்றாங்க, to distribute the final selling point வந்துட்டு cooperatives were given a leading role. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரேஷன் கடை எல்லாமே prime bulk of the ration shops are run by cooperatives, which is again fairly unique. Like நீங்க மற்ற ஸ்டேட் லைக் பெங்கால்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க பிரைவேட் ரீட்டைலர்ஸ் தான் வந்துட்டு ரேஷன் கடை நடத்திட்டு இருப்பாங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி கிடையாது. And of course, it did not happen overnight. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு period of time there's been a steady expansion of this. ஆரம்பத்தில் of course starts with urban centers, then slowly it goes on to move to rural areas and so on. இதுல இந்த ட்ராஜெக்டரியில வந்து ரெண்டு முக்கியமான பாயிண்ட் டு சே how it is important for தமிழ்நாடு's திராவிடியன் பாலிடிக்ஸ் ஒரு முக்கியமானது காட்டுறதுக்கு. முதல் 97ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா டார்கெட்டட் பிடிஎஸ் தான் வந்து கொடுக்கணும். நீங்க எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு பிடிஎஸ் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. யூ ஐடென்டிஃபை பீப்புள் பிலோ பாவர்ட்டி லைன் அண்ட் தென் யூ கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட் சப்சிடைஸ் ரைஸ் ஒன்லி டு பீப்புள் ஹூ ஆர் பிலோ பாவர்ட்டி லைன் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ டிஎம்கே இஸ் இன் பவர். இவங்க வந்துட்டு தே செட் வி வில் கோ ஹெட். இட் மீன்ஸ் a huge subsidy burden, பட் let us not target அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு வந்துட்டு முக்கியமா வந்து எடுக்கிறாங்க. இது ஐ திங்க் இதுக்கு ஏன் இது முக்கியம்னு சொல்றேன்னாக்கா, இந்த டார்கெட்டிங்ல எப்பவுமே வந்துட்டு ப்ராப்ளம். இப்போ ரைட் நவ இட்ஸ் seems very seductive. Right now, why should leakages, why should allow leakages, why do people who don't kind of deserve should be given free rice and so on அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து இருக்கு. பட் இங்க சோஷியல் பாலிசி அதை பத்தி ஒரு நீங்க லிட்ரேச்சர் வந்து படிச்சீங்கன்னாக்கா there are huge problems with targetingன்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும். First of all, there's huge cost involved in targeting ஒன்று. ரெண்டாவது இந்த errors of omission வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா is also huge. அப்புறம் இந்த வறுமை கோடுங்கிற விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல வந்துட்டு நம்ம எப்பவுமே பொதுவாக வறுமை கோட்ல கீழே இருக்கோம் மேல இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, வறுமை கோட்ல இருந்து இவ்வளவு பேர் மேல வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா நமக்கு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஒரு ஸ்டாக் ஃப்ளோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு ஒரு இமேஜினேஷன் வந்து இருக்கும். மொத்தம் ஒரு 100 பேர் வந்து வறுமை கோட்டுக்குள்ள இருந்து இன்னைக்கு இருந்தாங்கன்னாக்கா பல்வேறு காரணங்கள்னால ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு 30 பேர் வந்துட்டு வறுமை கோட்டுக்கு வந்து வெளியே மேல போயிடுறாங்க அப்படிங்கிறதா ஒரு ஸ்டாக் வந்துட்டு கம்மியாட்டு இருக்கு, வறுமை கோட்டு கீழே இருக்க ஸ்டாக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புரிதல். பட் ஆக்சுவல் பாவர்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் அ ப்ராசஸ். என்ன ஆகும்னாக்கா எனி கிவன் பாயிண்ட் இன் டைம் just as few people move out of poverty line, there are also simultaneously people who are above poverty line who are falling into poverty. உங்களுக்கு தெரியும் கிராமப்புறங்கள்ல ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனா முடிஞ்சு போச்சு, ஒரு டெத் ஆஃப் அ பிரெட் வின்னர், just a small setback can immediately pull people down. ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ள வந்து நீங்க பாவர்ட்டி லைன் வந்துட்டு 20 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து கணக்கில் எடுத்துட்டு வந்து கீழே இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து டிசர்வ், பீப்புள் ஹூ டோன்ட் ஆர் above it don't deserveங்கிறது வந்துட்டு it just doesn't work. So that is why I think this non-targeting becomes very important. அப்புறம் 2006 you do know இந்த ₹1 கரிசின்றது வருது. அதுக்கப்புறம் ஏடிஎம்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீன்னு சொல்லி வந்து பண்றாங்க. இதோட இது இம்பாக்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, according to certain studies, so 2 things kind of stand out. One என்னன்னாக்கா, PDS in Tamil Nadu has contributed much more to rural poverty reduction than in any other state அப்படிங்கிறது. Nearly 44% of poverty reduction in rural Tamil Nadu is essentially because of effective PDSங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அடுத்த ஒரு இது என்னன்னாக்கா வந்துட்டு டைவர்ஷன் ரேட். சாதாரணமா நமக்கு வந்துட்டு இப்போ தொடர்ந்து வந்து பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னாக்கா, நிறைய லீக்கேஜஸ் இருக்கு, பீப்புள் ஹூ டோன்ட் டிசர்வ் வந்து சைஃபன் ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க, பிளாக் மார்க்கெட்ல வித்துறாங்க அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்லாம் இருக்கு. பட் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா டைவர்ஷன் ரேட் இஸ் ஒன்லி 4.4%. தட் இஸ் ஒன்லி 4.4% ஆஃப் தி ஃபுட் கிரைன்ஸ் meant to reach the public distribution system actually doesn't reach the public distribution system. All India average பாத்தீங்கன்னாக்கா 44%. So leakages are extremely low, and that's again because of effective monitoring mechanisms, also the ability of the people to kind of create checks and balances through various mechanisms. So this is one aspect which Kalay talks about. The other வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா public health mechanisms.
And again, as most of you know, health parameters வந்து பார்த்தோம்னாக்கா தமிழ்நாடு's health parameters is one of the best in the country. அதுல வந்து again, just for want of time, and I'll just talk about two things. One is, of course, we do know that public health infrastructure வந்துட்டு we have built very effective infrastructure. But an important point is, நீங்க public health பொறுத்த வரைக்கும் it's not enough if you just create the supply. Yeah, you also have to make sure that people demand health services. So இதுல தான் வந்து affirmative action policies, reservation policies வந்து is supposed to play an important role. என்ன ஆகுதுனாக்கா people from lower caste become doctors, nurses, and various paramedical staff, and that in itself, and apart from the fact that people also have better literacy levels and so on, so these two things put together make these public services much more closer to an ordinary citizen than what would have been the case otherwise. Yeah, so that's one point that Karthik emphasizes. And the other thing is the role of Tamil Nadu Medical Services Corporation, which essentially is involved in procuring drugs at the wholesale prices and distributing it through government hospitals and dispensaries at highly subsidized rates. So together, out of pocket expenditure, even though often healthcare is slowly getting privatized, out of pocket expenditure, that's an average expenditure that a household incurs in Tamil Nadu on healthcare tends to be much lower than most states in the country. So this is the other aspect of welfare policies. So finally, வந்து என்னோட பேப்பர்ல வந்து I'm trying to kind of look at the relationship between state interventions and labor mobilities in general. Labor mobilities naka, I'm talking about the ability of people to move from out of agriculture into non-agricultural sectors, from rural to the urban, and also importantly, movement of people from Tamil Nadu to other parts of the world, like some of you have experienced. It also relates to the question கடைசில கேட்ட கேள்விக்கு வந்து இது பொருந்தும்னு நினைக்கிறேன். இது ஏன் இந்த மொபிலிட்டி முக்கியம்னு வந்து கேட்டீங்கன்னாக்கா, சாதாரணமா நம்ம பொருளாதார வளர்ச்சின்னு வந்து யோசிக்கும் போது யூ டோன்ட் டாக் ஒன்லி அபவுட் க்ரோத், இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் வந்து வளர்ந்துருக்குன்றத மாத்திரம் வந்து கவனத்தில் வச்சுச்சுனாக்கா இட் டசன்ட் ஒர்க் லைக் தட். When you talk about development, there is always an emphasis on growth along with what is known as structural transformation. அதாவது நீங்க வளர வளர எந்த செக்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு இன்கம் வந்துட்டு வருது அப்படிங்கறது வந்துட்டு முக்கியமா கவனத்துல வந்து கொள்ளணுங்கிறதா வந்துட்டு விஷயம் இதுல. The standard argument is that as an economy grows, there should be a shift in composition both for employment and income out of agriculture. நிறைய காரணம் இருக்கு, நம்ம ஒன்னாக்க நம்ம required, we can discuss it later, but that's a standard template for any development. இது லெஃப்டா இருக்கலாம், ரைட்டா இருக்கலாம், எது வேணாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயத்துல வந்து வெளியில வர்றதுங்கிறது தான் வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ரஸ்க்கு உண்டான ஒரு அடிப்படை கூறுங்கிறது வந்துட்டு இஸ் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ். அப்போ இந்தியா கூட இப்போ கூட நெருக்கடி இப்போ earlier somebody also pointed out is that the biggest challenge is not only in India, several other third world countries is in terms of income. We have been able to reduce the share of agriculture quite a bit, but we have not been able to simultaneously move people out of agriculture in the domain of employment. Yeah, so that's all India problem. Tamil Nadu la vandit, I'm not saying this problem has been completely sorted, but this problem has been addressed much better than any other state in the country. The share of agriculture is in income is only about 8%. But if you look at the share of people dependent on agriculture, that has also kind of fallen dramatically. நீங்க லேட்டஸ்டா ஒரு 2017 நடந்த சர்வே அடிப்படையில் பார்த்தோம்னாக்கா only about 18% of households, rural households in Tamil Nadu, not total households, rural households in Tamil Nadu report that agriculture is the biggest source of income. All India level that comes to around 35% or so. So Tamil Nadu பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, even though you might be living in a village, the extent to which you depend on agriculture has fallen dramatically. And so my paper tries to ask, how did this actually happen அப்படிங்கிற மாதிரி. So identify a few factors. நான் முக்கியமான மூணு விஷயத்தை மாத்திரம் வந்து சொல்லிடுறேன்.
One, of course, primary education, that is very straightforward. I will not get into that. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, when you talk about public distribution system, of course, we all know that, it alleviates poverty. That's kind of, well established. But what is also not well recognized is, what it does in terms of freeing the relationship that the agricultural laborer, the landless agriculture worker has with the land owner. Yeah. பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, the main source of control which the landowners had over people who are dependent on land, who would not otherwise have owned land, was through control over food. Yeah. ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் வேலை பண்ணாதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு சாப்பாடுன்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்து இருந்தது. இப்போ பிடிஎஸ் வந்துட்டு அந்த பாண்டேஜுக்கு உண்டான அடிப்படை பேசிஸே வந்துட்டு காலி பண்ணிடுது. And along with that, you take into account, of course, investments in education, and second, the kind of transport infrastructure that has been consciously built, all through. Then you find, how this mobilities, become possible. Transportல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒன்னு, of course, emphasis on roads, particularly minor roads. நீங்க 60s, 70s, 80sல வந்து தொடர்ந்து வந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா, the extent to which minor roads are roads basically which are neither state highways or not, district highways. மீதி எல்லாமே வந்து minor roads னு சொல்லுவோம். So these are the roads, which connect villages to nearby towns and so on. அதுக்குண்டான emphasis வந்து perhaps one of the best indices that we have in the country. The other thing is nationalization of public transport. Of course, it is not completely nationalized. There was competition from the private sector as well. But what happened was this enabled the government to deliver transport services to remote parts of the state, which could have otherwise not have been met, if it had been purely in the hands of private players. And then we also know that in terms of cost of mobility, is again one of the lowest. Transport fares is again one of the lowest in the country, and so on. So education, primary education, then welfare policies, transport infrastructure, எல்லாம் வந்து சேர்த்துட்டு வந்துட்டு you create this, ability of people to kind of move across regions, which is also liberative in many sense. And finally, you have reservation policies in higher education. So much so what இப்போ என்ன இருக்குனாக்கா, ஒரு ரீசன்ட் ஸ்டடி 2014 ஃபீல்ட் ஒர்க் ஏறக்குறைய 20,000 வீடுகள் வந்து சாம்பிள் சர்வே மாதிரி எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க. பண்ணதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, they have also identified that Tamil Nadu is the second largest source of remittances in the country after Kerala. And almost 1 in 10 households have at least one person who's working outside Tamil Nadu, another outside India. And the composition வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, almost 50% of this immigrant households their educational qualifications வந்து பார்த்தோம்னாக்கா, they're either graduates or have some kind of technical qualifications. So engineering அப்படிங்கிறதா வந்து அவங்க dominant profession வந்து ரிப்போர்ட் பண்றாங்க இந்த households. It can be ITA, of course, it can be diploma, it can be BTech, whatever, but they all report, that they're all kind of engineers. So in the mobility again, is also been made possible by these kinds of interventions. So and this is very well, because why I'm emphasizing this is the kind of structural transformation that is needed and the kind of limits that we're experiencing in other parts of this country. தமிழ்நாட்டிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ ஒரு மெம்பர் ஒருத்தர் முன்னாடி கேட்ட மாதிரி, it's still a problem. That we have nearly 50% of people, students who finish school are in some form of higher education or the other, and then they come out and they don't find the kind of jobs that they actually think that they deserve. And that's a problem which to some extent we have addressed, but in relative terms we have addressed it better than other states, but we still have a long way to go. அந்த லாங் வே டு கோல தான் வந்துட்டு இந்த சீமானோட ரெசனன்ஸ் அல்லது இந்த குளோபலைசேஷன் அண்ட் திஸ் ஐடென்டிட்டிக்கான ரெசனன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து உருவாகிறதுக்கு வந்து அதான் வந்து காரணம்ன்றதான் என்னோட இது. ஸோ வித் திஸ் ஐ ஷல் ஸ்டாப் அண்ட் ஐம் ஹாப்பி டு டேக் அப் கொஸ்டின்ஸ். தேங்க் யூ. I don't have a question, but I have a request. Hello. Yes, நீங்க அந்த பிடிஎஸ் வந்து பாவர்ட்டி ரிடக்ஷனுக்கு சொல்லிருந்தீங்க, பிளஸ் அந்த டைவர்ஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் சொல்லிருந்தீங்க. I would love to see the statistics to create some infographic communications.
அதை எனக்கு ப்ரொவைட் பண்ண முடியுங்களா? கண்டிப்பாங்க, அதுக்கு பிளென்டி இருக்கு. நீங்க எனக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நான் அந்த பேப்பர் அனுப்பிச்சு விடுறேன். அது இல்லாம உங்களுக்கு ஸ்லைட்ஸ் கூட இருக்கு எங்கிட்ட. ஐ கேன் சென்ட் யூ தி ஸ்லைட்ஸ் as well. ஆமா. ஓகே. ஏன்னா Jayashankar, I will share you the email. Jayashankar, you can communicate, please. Perfect. Yeah. Okay. Any other questions, please? So I have a question. So I think I'll take it over from Pugal sir from here, and after my question, I'll just go ahead and give my concluding thoughts. Yeah. So this is Dravidian here. Yeah. So I think my question is for all the speakers. So I see after 1970s, since after ADMK was formed, I think both the parties were Dravidian parties, and there was no need to go and say people what the Dravidian movement has done. But I think 2021 is the first election where the fight is between a Dravidian party and indirectly a right-wing party. I think 2026 will be a fight between DMK and then BJP. There will be a direct fight. So there's a definite need for us to go and tell the people, most of the youth, on what Dravidism has done. For example, if you look at any metrics in education or healthcare education, let's say GR 49%, one of the highest in India. So highest in India or the highest even in the developed world. For example, the GR in the US is 35%, and number of access to hospital beds is also one of the highest in the world. Maybe if you leave countries like Germany or Scandinavia, but apart from those countries, we rank one of the highest. But still, the youth think Dravidism has not done much. For example, 3 days back, there was a Hindu article in which Kamala said, "Oh, Dravidism is just an anthropological term," and the youth have spoken to all have been kind of critical on the movement as such. It's because they take it for granted what for their forefathers was unthinkable. So how do we take it? We have 5 years time. So how do we take it to the people, mostly to the youth, and tell them what Dravidian movement has done, what DMK has done, what DK has done, and what Justice Party has done? How do we do it? And my question is for all the panelists. Okay. Because this is also very important for DPF. So our strategy lies on the same. So, like on what we could do to reinvigorate Dravidianism. Right. Yeah. I mean, it's so. In fact, I used to tell you this. A couple of weeks back, there is a book, the discussion of the book and forthcoming book, which Karthik was mentioning, and somebody was asking me this. When you talk about Tamil Nadu in such positive terms, it's quite possible that a lot of people within Tamil Nadu, may not actually agree with you. Their life experiences may not be very similar to the kind of ones that you're portraying. So the big problem is, what we are trying to say is, in relative terms, we have done so well. Yeah, I mean, that's our kind of a thing. But clearly, for somebody who's lived in a village for a period of time, and then they'll find that their son with whom they put through engineering after a lot of work doesn't land a good job. That kind of frustration that they have is something very palpable, and that's where I think how much ever we tell them that we have done so much, and things were so bad earlier and so on. Somehow it's not easy to kind of convince them that there are limits to this process. There is no overnight solution, is my reading. You just need to kind of keep doing this time and again, and most importantly, communicate that this is what you're seeing is not something which can be resolved completely at the subnational level, one. And then two, there are a lot of factors like what Karthik was talking about, the kind of globally dominant kind of policy paradigm, what it needs, what it takes to kind of bring about economic growth, development, and not to mention, of course, center state relations and so on. So all these things நம்ம constraint அதுக்குள்ளதான் நம்ம ஆப்ரேட் பண்றோம். அந்த constraint நீக்காம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிற அளவுக்கு நமக்கு தெரியுது. But how do we communicate is a challenge. I mean, probably you should know better. Yeah. Karthik, you want to step in? Yeah. But does Professor Anandhi ma'am, do you want to say something, or shall I go ahead? Okay, I'll go. You go ahead and I'll join later. Okay. Yeah. So thank you, தோழர் தரணிதரன். இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான and ஒரு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான question, especially in this given times.
So at the risk of oversimplification, let me just say that in 2021, the Dravidian movement faces threats at two fronts. Okay, one is the political front, which you rightly pointed out as the BJP and the Hindutva sort of forces, where we are more or less in, where the Dravidian movement is more or less in direct confrontation with them. At the other level is the sort of an intellectual front, right? And I think both of these have to be handled, right? So if at the political fronts, if the DMK and its public intellectuals, like most notably like Subhavira Pandian Ayya or Imayam Annamalai, or A. Raja or Dr. Kanimuri, these people are not just involved in politics, but they are also involved in mass public education, right? Dr. Elilan Naganathan, a very good example, they are not just involved in politics, they are also involved in mass public education. They reach out to people and they don't just do political campaigning, but they also emphasize the significance, the history, and the importance of Dravidian politics in the state of Tamil Nadu. But at an intellectual level, which is the level in which people like us are operating, myself, my co-panelists, and several other scholars are operating, I would say that the challenges are equal, if not more. They might not be directly threatening like the BJP, but they are threatening in their own ways. They are far more nuanced and far more insidious. இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஜேபியோட அட்டாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிஜேபி இந்த மாதிரி போர்சஸோட அட்டாக் வந்து டிராவிடியன் மூவ்மெண்ட் வந்து இஸ் டிரெக்ட். லைக் இவங்க ஆன்டி ஹிந்து விரோதிகள், இந்த ஜாதியை ஏமாத்திட்டாங்க, அந்த ஜாதியை ஏமாத்திட்டாங்க, அப்படி இப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு டிரெக்டா இருக்கும். பட் இப்போ ஒரு அறிவு தளத்துல, இன்டெலெக்சுவல் தளத்துல பாத்தீங்கன்னா இது பாஸ்கர் சார், ஆனந்தி மேம் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க, நானும் ஃபேஸ் பண்றேன். எங்களுக்கு வந்து என்ன வரும்னா, எப்படி இவங்க வந்து ஒரு விதத்துல வந்து ஹிந்து விரோதி, இதை பண்ணல அதை பண்ணலன்னு சொல்றாங்களோ, அதே மாதிரி அறிவு தளத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா திராவிட அரசியல் வந்து தலித் விரோதி, திராவிட அரசியல் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து எதுவுமே பண்ணல, திராவிட அரசியல் வந்து உழைக்கும் வர்க்க மக்களுக்கு எதுவுமே பண்ணலங்கிற ஒரு அக்யூசேஷன்ஸ் வந்து வந்துகிட்டு இருக்கும். என்ன கேட்டா வந்து both sides of these accusations are unfounded, made with certain sort of a hidden or explicit agenda, and there is a possibility that they also work as two sides of the same dagger, right? So the specific target is the Dravidian movement, and I can see that in the recent times they are very specifically intent on targeting the legacy right from Periyar to Kalaiyarasan, right? To deny, degrade, or demolish this legacy. So I think there is a very serious need at this point of time for a sort of not just a Tamil Nadu based, but a global based sort of a Dravidian intellectual collective to be formed to discuss and talk in different sort of mediums. It should be academic journals, it should be newspapers, as well as forums such as this, to talk about the historical significance and the futures of the Dravidian movement. I specifically think, ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இன்னைக்கு சுப்பிரமணியம் சாமியும் ஹெச் ராஜாவும் வந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற விமர்சனங்கள் இதே வந்து வேற மொழியில தான் வந்து அகாடமிக் தளத்துல வந்து மற்ற சில எஸ்டாப்ளிஷ் ஸ்காலர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. So I guess this fight has to be on both the fronts, and I really hope the Dravidian professional forums, develops to such a stage where we can have more participants and greater debates on this level. Right? Thank you. So anyone would like to respond? So I'll just Professor Anandhi, would you like to respond? Yeah, I endorse both the views of Karthik and Professor Vijayabaskar here. My concern is about within Tamil Nadu itself, conversations that has to flow along the line of opening up more debates
about what is Dravidianism and Dalit politics and Dalit movement, etc., has not been academically enriched for a very particular reason, that there has been a poverty of social science, well-informed ideas about the Dravidian movement, history and politics, which is also a problematic, because much of the hagiographical kind of accounts that seem to be floating in the public domain also require some serious kind of engagement. And somewhere we have to move beyond that. We know with the AIDMK and the foundation of the AIDMK, and as Professor Pandian has shown in the image trap, there has been a conscious kind of a hagiographical writing which has come up as history writing, which is also somewhat made a break with what has been the Dravidian history to some extent. So there is a kind of a long investment that we have to make to rewrite the history itself. That's a very special investment that social scientists have to make, that there is a lacuna in that area within Tamil Nadu itself. And on the other hand, that from the 1970s, contestations about the Indian nationalist historiography writing and the history writing itself has not really been around the question of how exactly the Dravidian movement writing the Dravidian historiography has been sort of a very radical kind of a project. There has been a lot of counter to it. If you read Pandian's piece on how exactly the Cambridge School of Historiography constructed a Dravidian historiography, which was about showing the Dravidian movement in the picture of being sectarian, communalist, pro-colonialist, and all this kind of transnational information about Dravidian movement has been problematic. So there is a need to rewrite this whole history. It's a huge task. And I don't think this can start with 1990s. It has to start from 1917, from the time that the Justice Party has contributed significantly to the social justice agendas and discourses, however problematic they may be. We can have a lot of criticism. Probably some of us who are academicians have also been very critical of various phases of the Dravidian movement, for the way in which it has marginalized women, it has marginalized Dalit, or it has marginalized, any other, marginalized group like tribals. So it is not something like you cannot raise criticism. But these criticisms have to be founded in concrete evidences, facts, and the manner in which this has to be also seen as politics of empowerment. Whom are you writing these histories for? Why is such a history is important? So this is my sort of reflection on the projects that we can undertake, and I'm positive there are many ways conversations have to flow, and the Hindutva politics is a hindrance to such conversations. And therefore there is a need to go beyond that to find new alliances in intellectual forums where we can reformulate ideas of social justice, empowerment, or voices of marginalized to be foreground, etc. Thank you. I would like to add one point with respect to what Jayashankar initially spoke about. When we say when we say Dravidian movement is inclusive, but why Dalit movements like Thirumavalavan are coming to the forefront? So can we say that it is a failure of Dravidian movement? So my understanding is every community or every caste has suffered at the hands of the Brahminical practices. Only the degree varies. In that sense, Dalits, of course, have suffered a lot. But before the Dravidian movement or before the advent of the social justice principles, Dalits cannot even raise their voices. But now, at least Dalits are empowered to raise their voices. That itself is a success of the Dravidian movement. If anybody has any comment, please. I think you are perfect in foregrounding this idea that I think the contestatory politics is very important. This is what the Dravidian movement has given to us. Every moment that ideas of social justice have to be reimagined from the vantage point of those who are marginalized. Now, for instance, Tamil Nadu, the transgender community, for instance, have constant demands to make to the state. Dalit have constant demands to raise to the state.
women have a lot of grievances against the state, which is, we identify the state here as something that is formulated out of the Dravidian politics. This contestatory politics is the healthy outcome of the Dravidian movement itself. Therefore, there is a need to claim this legacy is our legacy. Exactly. And with this legacy, we have to also contest what has been sort of, wronged and what right has to be brought in. Exactly. What is being once again? Exactly, because the purpose of the success of social justice is empowering every community. What the empowerment the Dalits in Tamil Nadu has today, in the Dalits in Uttar Pradesh or Bihar doesn't have. That is the success of Dravidian movement here in this particular part of the world. In fact, Dalit movement has to claim the Dravidian legacy. Exactly. They cannot disown it. Exactly. Why I'm interjecting here is, this is a constant criticism. It is their legacy. Even though they can say adequate representation is missing, even for women who they're not adequately represented, but the Dravidian legacy has done a lot more for women here. Exactly, because that's the reason why I'm interested, because the empowerment which has happened in Tamil Nadu is nowhere in the country as far as Dalits are concerned. But still, we are facing the constant criticism from the Dalit communities that the Dravidian movement hasn't done enough to the Dalit community, which is completely unfair. No, I think what Can I make an observation here, please? Okay. Yeah, I just want to make just one point, just following what Karthik had said and Anandhi also had just mentioned. I think the key thing is to recognize that this is an open-ended framework. Yeah, when you talk about social justice, when you talk about substantive democracy, it's an open-ended framework, and it allows possibilities for all marginalized groups to stake claims. And of course, at any given point in time, there'll always be unevenness. But this presence of unevenness does not mean that they have been deliberately excluded. I think there's a big difference there. One has to recognize that, and there's nothing within the framework which is exclusive. I think that's the key. Correct. Sorry. See, and again, the development is something that you compare yourself with the neighbor. So I think the Dalits compare themselves with Dalits in other states. They would, I think, you will understand the work the Dravidian movement has done. But the problem is when they compare themselves with the other communities here, then they're relatively not achieved that much, though they're catching up. I think that's the problem. In Tamil, when we say Adicha Thirumba Adikkiradhukku power kodutha the Dravidian movement. In other states, that is not there. So with this, we come to the end of the event. I would like to thank all the three speakers, from Professor Anandhi to Vijayabaskar and Karthik, for spending their time, and I really liked all your views. And please be in connection with the forum. We would like to have you on board for many other suggestions. So please, maybe after the event also, please get in touch with us and tell us how we could improve and how we could take the movement to the next level. Sure. And with this, we come to the end of the event. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very Thank you. much. Thank you for being here with us. And we are very happy that we could at least introduce part of our books to you. Please do purchase the book, Rethinking Social Justice. Thank you so much. It was much insight. Thank you. Thank you all. Bye.